e-Citizen. Yes. Kuna payments ambazo tumekuwa tukifanya kwa e-Citizen na zimekuwa zikienda smoothly na vitu zina operate. Now, I'll give you a secret. What the president is doing ni kuhakikisha kwamba he's fighting corruption. Pesa zimekuwa na uangalia kwamba hii imelipwa hapa, hii ikalipwa hapa, ushuru ikalipwa hapa, ushuru ikalipwa hapa. Na ndo maana aliamua, kwa sababu for him to come up with such thing ni ya kwamba mtu ambaye anaweza amuka asubuhi aseme kitu kama hajafanya research yake. Huyo ni president wa nchi. President anakuwa na kitu inaitwa intelligence na iko wapi. So mimi naweza kuambia na nakurudilia na nitakwambia kwa sababu right now I don't want to dwell into politics because now nafanya vitu my endorsement kwa kampuni tofauti na wananiambia try to avoid politics because at the end of the day ama tukupande hii, lakini ina remain ya kwamba mimi ni chawa rais na mimi I don't support political party, I support the president. Kama wewe vile wewe ni raia wa Kenya na president ni president wako. No, there is a problem because you see people I've heard from the one. Are you good people? I go by the name Dr. Kasipulu, ukipenda niite Sheikh Zandani, ukipenda niite incoming governor 2027, ukipenda niite chawa rais ama mzee wa Mtwelingi, na tuko ndani ya All Media. Stay tuned. Make sure umepiga subscription na umekula like guys. Kama unanifollow manze, make sure una check Whole Media. These guys are doing an amazing job. Make sure una subscribe manze, una follow their socials. I go by the name Walter Wanyes aka The Cloth, na kama kawaida tuko hapa kwa street ili tuwape Monday story kama hizi. So stay tuned, make sure una subscribe na comment, una share na majamaa. Inakuwa ni kitu moja amazing. Boom, mpaka ndani. Mkono ya left. Kwa nini? Mimi sijui hujawahi pepe mimba wewe? Bado. Hapo unaniuliza maswali hapo, sio pepe kwanza. Ati kwa didi. Pengine hujawahi beba. Bado. Nauliza clinician ya kujibu. Nauliza kwa niaba ya wenye wameshaibeba mimba. Sasa mimi nitauliza clinician wangu ndio anijibu alafu nikuje nikujibu. Kwa hivyo bebe mimba kwanza. Tia jukumu. Fanya bidii uishike. Uipepe. Ati afanye bidii. Ya. Si rahisi. Salama iko huko Mombasa Road. Ati salama iko Mombasa Road. What do you mean salama iko Mombasa Road? Salama it is a place iko huko. Mimi penye niko mahali pengine bwana. Uko fresh lakini? Niko fresh bwana. Mimi niko best. Uko best. Hizo ndio salamu za sahi. Uko fresh? So ukisema fresh, uko Juma. Uko Juma ya zile basi. Sahi tunasema uko best. Uko best? Yes. Kwa hiyo sasa uko best niko best sahi. Tuende nalo. Potea bro, watu wanauliza kwani Smart Joker ameenda wapi? Watu gani hao? Inafaa unatembea nao. Mambo ya kukujanga tu watu wanasema umepotea, kumbe ni wewe ulikuwa unajiuliza uwache. Mafans walikuulizia wapi? Kwa mtandao. Wewe usiniletee mambo ya waambie mimi Smart Joker niko online TikTok, Facebook, Instagram, niko pale na post mashamba wanunue. Kuwachekesha mimi sichekeshange mtu online. Nichekeshe mtu online ni kama yani niko na hoteli napika chapati nikikawa watu kwa street. Badala ya watu wakuja waingie kwa hoteli yangu wanunue chapati wakule. Watu wakitaka comment wakuja kwa live performances zangu na organizing na wanaonanga poster, wanaanza kunitihaki, wananiangalia macho ya nini, wanakataa kukuja show yangu. Alafu wanaenda kwa show za watu, wanaanza kulalamika ati huyu hako tuchekesha, ametumia pesa yetu ya bure. Huyu mtu si mfani. Na mimi huku nachekesha wamama wajawazito mpaka wanashika mimba na mikono yao. Wajawazito? Yes, na mimi kwanza sahi ni brand ambassador president wa wajawazito wote East Africa. Wewe ni brand ambassador wa wajawazito wote. Na hiyo si watatoa mimba jamani, mimba itatoka jamani. Itoke kwa nini? Mimi ni brand ambassador, yani na washauri jinsi ya kushika nini mimba wakati unacheka hivi na mikono. Usiwachilie tu imhakike ianze kuvibrate papa. Sawa. Jinsi ya kulala pia. Unalalia mkono ya left.
Kuna unalalia Guys, of course, welcome to the show. I go with the name Walter Wanyes, aka The Cloth, na kama kawaida tuko ndani ya Omedia Sun TV and Walter Wanyes himself as well. And tuko na Smart Joker mwenyewe. Huyu jamaa amepotea sana. Tuko na yeye kwa show leo, atuambie amepotea wapi na amekuwa akienda wapi. So mambo ni mingi sana hapa ndani ya show. Smart Joker. Uko salama bro? Salama iko huko Mombasa Road. Ati salama iko Mombasa Road? What do you mean salama iko Mombasa Road? Salama it is a place iko huko. Mimi penye niko mahali pengine bwana. Uko fresh lakini? Niko fresh bwana. Mimi niko best. Uko best. Hizo ndio salamu za sahi. Uko fresh? So ukisema fresh, uko Juma. Uko Juma ya syllabus. Sahi tunasema uko best. Uko best? Yes. Kwa hiyo sasa uko best niko best sahi. Tuende nalo. So Smart Joker. Umekuwa ukipotea bro, watu wanauliza kwani Smart Joker ameenda wapi? Watu gani hao? Inafaa unatembea nao. Mambo ya kukujanga tu watu wanasema umepotea, kumbe ni wewe ulikuwa unajiuliza uache. Mafans walikuulizia wapi? Kwa mtandao. Wewe usiniletee mambo ya waambie mimi Smart Joker niko online TikTok, Facebook, Instagram, niko pale na post mashamba wanunue. Kuwachekesha mimi sichekeshange mtu online. Nichekeshe mtu online ni kama yani niko na hoteli napika chapati nikikawa watu kwa street. Badala ya watu wakuja waingie kwa hoteli yangu wanunue chapati wakule. Watu wakitaka comment wakuja kwa live performances zangu na organizing na wanaonanga poster, wanaanza kunitihaki, wananiangalia macho ya nini, wanakataa kukuja show yangu. Alafu wanaenda kwa show za watu, wanaanza kulalamika ati huyu hako tuchekesha, ametumia pesa yetu ya bure, huyu mtu si mfani. Na mimi huku nachekesha wamama wajawazito mpaka wanashika mimba na mikono yao. Wajawazito? Yes, naua. Mimi kwanza sahi ni brand ambassador president wa wajawazito wote East Africa. Wewe ni brand ambassador wa wajawazito wote. Na hiyo si watatoa mimba jameni, mimba itatoka jameni. Itoke kwa nini? Mimi ni brand ambassador, yani na washauri jinsi ya kushika nini mimba wakati unacheka hivi na mikono. Usiwachilie tu imhakike ianze kuvibrate papa. Sawa. Jinsi ya kulala pia. Unalalia mkono ya left. Kuna unalalia mjamzito analalia mkono ya left. Kwa nini? Mimi sijui hujawahi pepe mimba wewe? Bado. Hapo unaniuliza maswali hapo, sio pepe kwanza. Ati kwa didi. Pengine shawahi beba. Bado. Nauliza clinician ya kujibu. Nauliza kwa niaba ya wenye wameshaibeba mimba. Sasa mimi nitauliza clinician wangu ndio anijibu, alafu nikuje nikujibu. Kwa hivyo bebe mimba kwanza. Tia jukumu. Fanya bidii uishike. Uipepe. Ati afanye bidii. Ya. Si rahisi. Watu wanatafutanga unaitafuta mbaya sana na wanaume mpaka unaenda kwa wazee, unaenda kuwauliza mlishikisha aje. Swati ngumu. Timing. Kwa hivyo ni timing timing. Wachana nayo. Swati mambo ni mingi, mambo imekuwa mingi sana jameni. Swati maybe watu wanataka kujua tangu Churchill utoke kwa Churchill show kidogo ile for break hiyo tangu ya COVID-19. Of course tumeona ukifanya mambo mingi different stuff, projects hapa na pale, but watu wanauliza Smart anafanya nini away from doing other things that probably maybe he could be doing right now. Umekuwa hiyo from the away from Churchill hapa behind the scene unafanya nini? Mimi nafanya tu hizi events za individuals na saidiana na kina Omwami
akina mchungaji, mtumishi na wasanii wengine kwa industry kufanya tu events zao. Personally mimi I'm learning to organize events. So kupitia kwao na learn mawili matatu. I think ndio hizo vitu nafanya, alafu of late nimekuwa nafanya hizi vitu za kukua brand ambassador wa makampuni 2-3. Mimi ni brand ambassador wa Lewide Enterprises Limited. Nauza mashamba ziko huko Kitengela, so mostly naambia mayouth wanunue, waachane na mambo ya kusema ama zile ni zile zenye zinakuja kubomorewa, zinakuja kufanyiwa nini. With that mentality as youth tunabaki kuwa wajinga, because hata wazee wenye wako na hizi buildings walikuwa vijana na waliinvest wakiwa vijana. So ukiwa kijana wewe unasema sinunui hiyo, tutabomolewa. Wao wamebomolewa ngapi? You must be a risk taker. For you to reach somewhere where you want, you must be a risk taker. And for me, ujanja wenye naambianga watu, usiweke kila kitu kwa basket moja. Nunua hiyo shamba ya 250 Kitengela, nunua ingine wapi Kisaju, nunua ingine wapi Isinya. Sawa? Isinya. Hutabomolewa zote. A bit still on Churchill, your first ever kit yenye ulifanya kwa Churchill show, yenye Churchill gave you the platform that hey, Smart Joker, leo it's your day, you're gonna perform on this particular day time. Maybe tuambie what how did you experience your first ever kit yenye you perform pale kwa Churchill show? How was it like? Experience like ilikuwa unajua mimi nimeishi kama msanii, so haikunishutua. Alafu nilikuwa mshamba fulani mwenye niko tu sijejidiscover. Naona mtu mwenye anafanya kitu lakini hajui ako na talent ya hiyo kitu. So mimi vile nilikuwa nachekesha tu watu kwa streets, kwa shule, kwa kanisa, hivyo ndio nilikuwa najua naifanya Churchill show. I didn't know more beyond it until time nilifika mahali sasa 2015 hivyo. After 3 years ndio nikaanza kurealize hey, kumbe I am impacting people with this comedy that I'm doing. Yes, but ile feeling ya ati ufeel ushutuke sijui upige nduru, no, mimi sikuwa nayo. Wow. So Smart Joker, maybe of course we have so many industry. Tuko na musicians, tuko na kama nini comedians, tuko na waimbaji, tuko na actors, kuna watu wengi sana. Have you ever been discouraged by any person or by anyone in this field of yours? Have you ever been discouraged, and how did you handle that? Nimediscouragewa mara mob sana. Lakini sasa unajua hiyo ndio hali ya maisha. It is a way of life. Sure. You can't just live a straight and smooth life. In fact, ups and downs are approximately 99%. The smooth life, tunaishi smooth life kidogo sana. By the way, hatujuangi hiyo. Maisha soft life na sweet life ni kidogo sana kwa maisha yetu. Kila wakati tunakuwa tumeteseka. Yeah. Tumekula shida. What you are doing here si ati ni kitu smooth. Ndio mufike penye Smart Joker yuko, si ndio? Na si kupenda kwangu. Ningependa hata tupatane tu kwa ofisi yenu. But for you to get to Smart Joker imekuwa ni shida. Haijakuwa raha. Mume waste mafuta, sijui directions, sijui wapi. Unaona? Tunawindana kama panya na paka, unaona? So mkisha edit, tena kuedit ni kazi nyingine. Ungoje machine i-export, sijui ifanye rendering, sijui nini imalize. Unaona? Ikishaisha tena ku-upload. Mara wifi, mara stima nini. Ukose views. Haya views. Uko tu hapo unangoja tu. Paka unapigia tu, uliona ile video? Hata kuna video niliweka na Smart Joker, kwani hamjui Smart Joker? Unaona?
Unaenda unaangalia clip ya mtu imegonga 20,000 within 30 minutes. Ukikuja kwa yenu 8 views. Unajaribu kushare wapi? Naona. So but ikilipuka tu hivi. Unajua kati ya clips kama 20, mbili huwa inalipuka. Inakujengea maisha. You see, kati ya video 20, mbili inalipuka inakujengea maisha. Meaning that hiyo mbili ni 1%. Ya hizo hustles zote zenye umefanya. Umesweat. So nime experience vitu mob na ni kuharden tu, kukua tu hardcore kwa hii maisha. Ndio usurvive. Hata nimezaliwa tu kama hardcore, nimeishi maisha ya hardcore, nimekuwa internally displaced, nimepitia mashida week, masomo imekuwa milima na mabonde, hata kukula chakula ni shida. So mtu akini disappoint, akini embarrass, what is that? That is a drop in the ocean. So I normally deal with it that way, in that perspective. Sasa alikuwa nauliza comedy ya Kenya sasa hii iko aje as compared to venye ilikuwa kitambo 2010, 2013, from 2008 to 2013. Sasa hii iko aje? Sasa hii imeadvance na ina advance because of the audience. Audience haipendi ujinga bana. Hata audience haipendi ujinga. Vitu zetu tulikuwa tunafanya kitambo zinakaa mchongowano. Mbona mimi nilikuwa naona kama kitambo ndio zilikuwa zinashika sana hata kushinda saa hii. Unajua introduction. Kuna mtu hata ukimfundisha lesson anaweza penda introduction more than the body and the conclusion. Yes. But to a person, mimi msafiri mwenye niko bandarini, naweza angalia introduction niseme that was nothing, that was nonsense. But sasa mimi niko huku mbele sasa, I receive instant feedback from an audience. So I know very well that comedy is changing with the time, and what we are doing currently sio vitu zenye tuko tunafanya kitambo. Na nikisema comedy is changing, mtu asichukue short skits achanganye na comedy. Watu wa short skits za 30 seconds, 10 seconds kwa social media, msijiweke hapa ati nyinyi ni comedian. Yes. Comedy si hata lasting. Comedy is a very special and unique thing. Usimame kwa stage, chekesha watu without depending on a cat. Stand up comedy. Yes, stand up comedy. Chekesha watu, chukua microphone, chekesha watu. Compose a joke, chekesha watu. Whether uliandika kitambo, sahi ama umethink kwa stage, zile improve comedy ama spontaneity, it doesn't matter. But what matters is stand up comedy. Sawa, watu wa differentiate. So Smart Joker, mimi tukimalizia, what can you tell Churchill? Asante sana kwa kunilea. Wewe ni brother yangu mkubwa. Mungu akubariki sana. Nalipa rent, navaa, na communicate na simu, nanunua credit because of the platform that you gave me. May God give you many years. Uishi, ukue babu, uone viningina vilembwekeza wako wote. Yani ubarikiwe sana Churchill popote pale ulipo. You are a brother to me. You normally save me kwa junctions nyingi sana. Show yetu ina happen KICC tarehe 9 mwezi wa 3. Naomba mashabiki wenye mnatazama hii clip muje kwa wingi. Tickets zinaenda kwa 1,000, 2,000, 5,000 na 10,000. Nunua uje tujibambe tufurahie. Calligraph Jones, Smart Joker, Otoyo, Prince, Janabi, tutakuwa kule. Akukudenja, Jasper Murume, demu wa Facebook, muende tutakuwa kule, tutakuchekesha. Alafu akina Brida na Bahati na Calligraph wako entertain in terms of music. Thank you so much. Mungu awabariki. Amazing. Appreciate you sana Smart Joker for spending time with us on this show, and we really appreciate. Wish you the best, brother.
Asante, nashukuru. Amazing. So guys, thank you so much for watching the show. Of course, I've been your host Walter Wanyes aka The Cloth, na leo tumekuwa ndani ya Omedia, Sun TV and Walter Wanyes himself, na tumekuwa na Smart Joker as well, and also on my co-host pale tumekuwa na Kate mwenyewe Catherine. Tumekuwa tukibonga na Smart Joker. Make sure you guys you check on the ticket ili to support Italian president. Guys, mubai ticket na mambo ikuwe best in the world, ausio. So guys, I'm checking out. See you in the next video. Bye. Human being away from women once they get children. It's because when a man amekukatia, haja kukatia uongeze other members zenye ziko kwa tumbo yako. Hapana. Amekukatia sababu pana wewe ndiye anakutaka na anataka muenjoy na muishi na hizo furaha na you have fun. Period. When God creates you with your pen as it is. We can line up 7 ladies here and a man will onja each one of them. And if you ask him tomorrow, he will not even remember. And he will onja, eh? He will onja as he goes. Then the following day he won't even remember. And that heartlessness is when it is removed, the foreskin is removed, you are no longer a man. Ladies need to know that when a man amekukujia anataka relationship na wewe, anataka dating na wewe, anataka mu count days as you are having sex. Ataki kukuoa. Do not be pregnant to somebody who is not your husband. You will regret, you will hate men, and you will calling men narcissists. I am against circumcision because it deforms. Are you good people? I go by the name Dr. Kasipulu, ukipenda niite Sheikh Zandani, ukipenda niite incoming governor 2027, ukipenda niite Chawa Rais ama mzee wa Mtwelingi, na tuko ndani ya Omedia. Stay tuned. Make sure umepiga subscription na umekula like. Guys, kama unanifollow manze, make sure unacheki Omedia. These guys are doing an amazing job. Make sure una subscribe manze, una follow their socials. I go by the name Walter Wanyes aka The Cloth, na kama kawaida tuko hapa kwa street ili Monday story kama hizi. So stay tuned, make sure una subscribe na comment, una share na majamaa, inakuwa ni kitu moja amazing. Boom, paka ndani. Guys, of course, welcome to the show. I go with the name Walter Wanyes aka The Cloth, na kama kawaida tuko ndani ya Omedia. Na as you can see hapa hivi, we have amazing guest over here. This man go by the name David Oyola. He's very knowledgeable, experience when it comes to social life and experience. So today we're gonna talk about different topics, not entertainment today, guys. So you're gonna forgive me for that. So I would like to maybe give him a chance kidogo. David Oyola, I introduce, bro. First of all, I want to thank you so much for coming to the show. I really appreciate, brother. This is Omedia. What's up, man? I'm fine. The last time I was here, I got a lot of beatings out there. You got a lot of beatings, brother. A lot of beatings. Yeah. I've been campaigning against circumcision because it is a foreskin is a human right issue. Yes. All animals with penises have got foreskins. That foreskin is not an ornament for beauty, for decoration, for decorating a man. It has a function. It must be retained the way God created it. Anybody removing it is like anybody amepata msichana ameshaoga, amejipaka mafuta, alafu unaanza unachukua unga unamwagia. Crazy man. Yeah. Tumeanza hii kitu. Umeanza bro. So David, maybe for the first time ever, brother, I know you have been here, but maybe for the new audience, the new followers that we have, maybe bro, jitambulishe kidogo. David Oyola ni nani? Anafanya nini? And why are you being beaten, brother? Because you have received so many beatings, man. So maybe wambie what do you do? Who is David Oyola? My name is David Oyola. I'm a public intellectual. I traverse various topics. I traverse culture, religion, politics, family. Those are the areas that I talk about. Mm-hmm. Professionally, I'm a political scientist. I do political consultancy. You want to win an election, I'm the right guy to be. I have that experience there. When we do consultancy for politics, if you're an aspirant and somebody is an opponent, I will buy even your own wife. Wait, man. You're kidding, brother. You will buy, like, for example, you'll buy my own wife, bro? By all means necessary. Yes. You will buy my wife? Even your children. Even my children? Everyone.
You must be discouraged until your heart dies. You can't buy anymore. That's how it is. I mean, you see, politics is bloodless war. Yes. It is a war without blood. Sure. So a war is not a joke. You must do everything possible within your means to take that seat. Wow. So that's what we do. Yeah. Amazing, man. David, brother, there is, when we started the show, the conversation, yes, you said that you have been receiving some beatings about some of the statements that you made some days back. About, there is a video that I watched that you did in a certain interview. You talked about circumcision. Yes. But what do you think? So do you, are you against circumcision or do you support about it? What is your take on that? I am against circumcision because it deforms a human being. When God creates you with your pen as it is, when it is removed, the foreskin is removed, you are no longer a man. In fact, to me, you are not a man. You are a different thing. I don't even know you. Because God created you with particular things. You see, when you get, the reason why sometimes when you get somebody with one leg, you call him a cripple. Because now he's half a man. Sure. Now, how do you call somebody without a foreskin? That's crazy, man. You are not a man. I mean, you are some joker in the street. I mean, what are you? You are what? Men really, you see, these men who have removed their foreskin, they need to redefine themselves and find out exactly who are they. Because they are not men. I mean, somebody without one eye, you will call him English wanaita sijui mtu bila macho, at least ni kilema. Kipofu, mwenye ana macho ni kipofu, mwenye ongei kiziwi, mwenye asikii kiziwi, mwenye ana mguu kilema, na mwenye ana foreskin, that's a disability also. Mwenye aongei ni bubu. Mwenye aongei ni bubu. Mwenye ana foreskin, disabled, is a disabled person. They need to register with the nini. It's called Kenya Disability something. Those are disabled people. Those are not people. They're not full human beings. I mean, there's a part of you that is not there. I mean, who are you? So, like now, maybe Dave. So, you want to say that you have not been circumcised? I told you last time. I can't get into that stupid game. Neither will my children be in that kind of game. It doesn't make sense. I mean, what does it make sense? 30%. The only people who do circumcision in the world, there are just 30%. The 70%, we are the majority. Europe Wazungus don't go for circumcision. Americans don't go for circumcision except a few races in there. Rather, a few individuals. Yes. Asians don't go to for circumcision, including Chinese and Indians. And so, somebody in the village here thinks he knows so much that now he want to feel like now when he's cut, now he's a man. He's a disabled human being. They should look, he needs to get counseling. And they need to sue these people who took their foreskins without their consent. Because a foreskin that's part of you. Yes, sure. There's no need somebody want to remove it without your consent, without your authority, express authority. And that is something that is going to be part of you for the rest of your life. And therefore, on my position is very simple. If we are to criminalize mutilation, female gender mutilation, we must also criminalize male gender mutilation of removal of foreskin. And you see, one thing that our people must also understand is that these NGOs, why are they so interested about African penises and where they come from, where the money comes from, they don't do it. There is something called melanin harvesting. It is used to make very expensive chemicals. In fact, those chemicals, a small gram goes to almost 200,000, especially from Russia and Europe. And you see sometimes when they come here, wanaweka watu kwa hizo siji voluntary male circumcision, then they take those tunyamanyama wametoatoa wameacha Afrika kama ni vilema. Yeah, a man is vilema between his legs. And they go and take those melanin to Europe and they make chemicals, cosmetics with those things. Okay? Because wewe ushaona mahali wanapelekanga hizo vitu? I've never seen, and I don't even want to know where they do. Mtu anataka kukukata,
akulipe pesa, because that is going to deform you. You will not be a full human being, number one. Number two, you will have a permanent mark in your body, like a cripple, like a disabled person, for the rest of your life until you die. In fact, by the time you go to God in heaven, He will not identify you, because you are not what He created. You are something else. It's like you're bleaching. Now, you know when you bleach, when you're dark like me and you bleach, you are not the person who was there. Vera Sidika was dark. And when now she was called somebody Shikwekwe. She was dark. Now after bleaching, now she's Vera Sidika. You must change when your body changes. You must change when your body, you will not be the person that was there before. So lazima mtu akulipe pesa ndio akate hiyo kitu. Hakuna kitu ya bure. But maybe David, if I may ask you, because you see, sometimes also we have some tribes and some communities that has got their own cultural practices around. Or maybe, what do you think? Because you see, again, you can't prevent a certain community not to do what they believe in. So what do you think? Maybe because, see, I agree with what you're saying. In the Luo community, they used to remove the 6 lower teeth. Sure. Ilikuwa inagongwa na mawe hadi 6 zitoke. Na sasa unawekewa without anesthetics, without any painkiller, and it was very painful. Sure. It needs a lot of courage. Yes. And that's why sometimes when I look at people comparing removal of cutting a foreskin with a razor blade and removing 6 lower teeth inagongwa, na anasema mwenye amekatwa na kabwembe na kakisu ndiye ako courageous kuliko mwenye anaremoviwa 6 lower teeth anagongwa 1, 2, 3, 6. So painful. It was painful, without anesthetic or anything. And therefore, all these things, Wajaluo walikuwa natoa meno because walikuanga na, there was this disease ilikuwa inashika jaws. Mdomo ifunguki. And for you to be administered drugs or medicine, lazima walikuwa natoa hizo lower 6 teeth, so that sazile ikuwe rahisi kuweka dawa when you get that illness. The same with circumcision. Tribes that are doing circumcision, they were mostly in the arid, is it arid? Semi-arid areas. Mahali walikuwa wanakuwa karibu na maji ya kuoga. Unajua mwanaume lazima kuwe na wet dream. Na ukiwa na wet dream na jua ikikugonga unaanza kunuka. So to remove that smell that was among the men, walisema no, we remove foreskin, because that is what it is. And therefore there is no problem. Circumcision is an event that has been passed. People should live it. It is now we have, maji iko kila mahali, tap iko kila kwa nyumba. Why do you still want to cut yourself? Why do you want to cut yourself? And somebody is saying, oh, if you're not cut, you're dirty. They should ask these ladies whether they've ever met somebody who was not cut who is dirty. There's no such kind of thing. Maybe sorry for cutting you short, but especially during this particular generation, whereby ukimkatia dem, hiyo time anang'ara, ana nini, haingii box. But akifika around 28, 29 hapo hivyo 30, akonge 30, bro, hata ukienda tu useme tu mambo anaingia box. Lakini hiyo time alikuwa mdogo nini, hakuwa anaweza kuingia box. And now my question is, why is it that right now madem wako, so we have single mothers, kuna madem mwenye wakifika like kuna hata kama si single mothers, but madem wakifika 30 ni normal. You see, chenye nafanyika ni kwamba the increase of single mothers, it's a crisis in our society, and itatulamba vibaya sana. Tusipochunga itatulamba vibaya sana, because we are bringing up a generation that has got no family values, does not appreciate family, because they lack experience, exposure to family, vile nafaa watu waishi. They lack community living, and hiyo itatu affect vibaya sana, because it will be a generation that hawa watakuwa ni watoto wako heartless sana. They can kill and they feel nothing, and therefore it is a crisis. And among the reasons why kuna hii kitu inaitwa single mothers ama wasichana wanazaza,
Kuna hii upuzi inaitwa dating. You see, dating is counting days. Ukuna mtu na unahesabungu siku. That is what is called dating. In geography they used to call something, in history they used to call something carbon dating. Wanachukua mawe na inawekwa ujue ni miaka ngapi ilikuwa. So hii ingine hii, I can call it sexual dating. Sexual dating. You are counting days as you are having sex. Okay? That is what that thing is, eh? And sometimes, because wasichana wengi, once they are in a relationship, they feel that they are very comfortable with that man. And they wanapata mtoto. Wakishapata mtoto, you know, they become so complacent until wanapata mtoto. Wakishapata mtoto, ule mwanaume alikuja kwa huyu dem. Si ati anataka mtoto. Alikuwa anataka huyu dem. You get it? And this is where really ladies need to understand men, eh? The reason why men run away from women once they get children is because when a man amekukatia, aja kukatia uongeze other family members zenye ziko kwa tumbo yako, hapana. Amekukatia sababu wewe ndiye anakutaka na anataka muenjoy na muishi na hizo furaha na you have fun. Period. Na maybe Devi, hiyo time maybe wakikatiana ni nini? Okay, umesema as a man akimkatia dem anafaa like anajua vizuri u dem ndio namtaka, si ati anataka mtoto yake kwa tumbo yake ataki. Na sasa hiyo time ya hiyo time ya enjoyment, unajua you never know, accidents will happen too, because of course sex mtaifanya engagement. There's no accident in sex. There's no accident in sex. You have to plan. If somebody accidentally impregnated someone, there's no such kind of thing. I mean, you slept and you made out for almost 30 minutes without protection, without family planning, without taking emergency pills. What do you expect? A maize plantation? You will get a child. Mimi, I'm still repeating. Msichana yoyote mwenye anataka kuzaa azae kwa bwana yake, sio boyfriend. Boyfriend is not a husband. A husband is the father of your children, the person that your parents has given you to. That is the person who is entitled to have children with you. Not everything that comes your way is something that you give you a product or no, must give you a child. No. Men just come, you know, they come to ladies, okay, how are you? We can date. You know, a man just want to have fun. Let me tell you for a fact, and you can ask your parents. Mtu mwenye anataka kuoa msichana atamuapproach straight from day one, mimi nataka kukuoa, na ataenda na yeye. They will not even date, by the way. I met my wife on Facebook, by the way. Oh, yes. Okay. I met her on Facebook. I didn't know where she was, but I just told her, hey, we need to meet, you know, we are now grown-ups. We met the first day when she was out of the country. When she came back, we met the first day. The second day she came to my house, okay? That was the time we engaged. You engaged. We are engaged my gears. And the way we exchanged fluids. And the way she came to my house that day, vile tunaongea saa hii hajawahi toka. And I dated so many ladies before, almost 200 and above. 200 and above ladies. But men date a lot of people. I mean, you see us, we don't have feelings. You see the problem that us with the difference is that we don't have attachment. We can line up 7 ladies here and a man will onja each one of them. And if you ask him tomorrow, he will not even remember. And he will onja. He will onja as he goes. Then the following day he won't even remember. And that heartlessness is what ladies need to know, that when a man amekukujia anataka relationship na wewe, anataka dating na wewe, anataka mcount days as you are having sex, ataki kukuoa. Do not be pregnant to somebody who is not your husband. You will regret, you will hate men, and you will begin calling men narcissists. You know, they call men narcissists, chauvinist. There are these very big terminologies, and they will hate it. They will hate men because you have now started being Andrew Kibe's student. Because they are naive. Do not be naive with your private parts. Have some intelligence in you. A person who is not your husband, do not conceive for that person. You will regret it. I'm telling you for free. Wow. Well, ladies, you have heard about this. That is from Dave Oyola mwenyewe. From his mouth to you guys. Make sure you check on that. So, David, maybe as we move forward, there is also another thing that has been really going on
in society, especially to the marriage people, and especially, and this one cuts across the marriage, the single guys, and people who are in public figures, like celebrities. You find that if I'm a celebrity, or if I'm a public figure, na katia dem anaingia box. Unfortunately, I may say, let me say, unfortunately, tuna date for a few days, in months, maybe a few years, marriage na inakatika. When we have seen this, it is really happening. We have seen many relationships, marriages from public figures, rather from celebrities. They don't really last for long. You as an individual who have a very vast experience and knowledgeable about this area or about this field, what could be the problem with celebrities whereby we see their relationships or rather their marriages do not last for long? What could be the problem with that? And I will say this with a lot of respect to women, though I don't have to I don't have to explain myself why I have that opinion, because we are in a democracy. We can speak our mind whichever way we want it. Most women have a problem with balancing power in all its forms, either power of money, power of the media, power of anything. If you give them power, most of them, that power consumes them, and that power destroys them instead of really making them be examples that people need to follow. Only a few ones can balance that power. Lakini wasichana wengi, wanawake wengi, wakipata nguvu ya yote, iwe nguvu ya kifedha, nguvu ya kikazi, nguvu ya media, nguvu ya siasa, hiyo nguvu inakuja inawa consume na inawa destroy. Now, the thing is, men were naturally born to be at the top of the family. We are the top. We are the top of the family, okay? And when you are at the top of the family, there is no way you can allow insubordination from people that you're supposed to protect below you, okay? You know, a man is the head and the woman is now, I don't know whether it's called the neck, then they have the children and the house is the body. And all these things work together. There is no day a neck will be on top of the head. No matter how long the neck is, it will never be on top of the head. Impossible. It is impossible. And therefore, when mwanaume akishaona kama kuna insubordination, msichana ama huyo mama anafikiria sasa kuna fedha ama akona nguvu fulani, okay? The man will now begin feeling uncomfortable. So, what will happen? Naturally, a man will always look for alternatives. We were born to be looking for alternatives and solutions all the time. Tukiona kama umeanza kwenda hivyo, we will look for another woman who is a bit more humble, can be able to follow what you are saying and take you as a man. And this other rebellious one, utaanza kumwacha. Hapo ndo unapata vitu kama divorce zinaanza kukuja, relationships zinaanza kunini hivyo. Kuna another part ya wanawake pia unapata akiwa na power kidogo pia anaanza kufanya vitu zingine za you know power inamdestroy tu. Na mnaona tu vizuri vile power inamdestroy. Mnaona tu inaibaji watu wanaonanga tu vile power hadi unasema power imedestroy msichana. Alikuwa msichana mzuri lakini tangu akue kwa hii kiti maisha yake imekuwa of course akona pesa, akona jina kubwa, lakini power ile akonayo imemdestroy. So are you saying that men should not be given power? No, women should not be given power. Women should be given power. I do not agree that they should not be given. But the only thing is that power really needs a lot of wisdom. It needs a lot of wisdom so that it can benefit that woman. Everything on earth is not about money. It's not about everything. It's not about that job of yours. Everything does not revolve around that. There is more to life than that. Life is huge. I mean, life is broad. Kuna vitu mingi sana dunia hii. Na saa zile uko na pesa, si ati hiyo pesa peke yake ndio kitu peke yake unaweza kuwa nayo dunia hii. Kwa hivyo usiwe na nguvu fulani na power fulani na responsibility moja kubwa, alafu unaanza destroy yourself with it. You destroy your family, you destroy your husband, you disappoint your parents. That power should be able to be balanced with a lot of wisdom. Na wasichana wengi wenye huwa wanaenda mbali ni wale wanakanga karibu na wazazi wao. Unaona akishapata power kidogo, ako
karibu na wazazi wao, wanamguide, enda hivi, enda hivi, enda hivi, na nasikiza bwanake akisema kitu, akisema no, it means no. Lakini unapata kama these politicians, media personalities, and all this kind of people wako na a lot of exposure to soft sins. Dhambi mingi sana soft ambao hawezi ona. Them they think when they do them, now wamekengeuka. They are liberated. Now we are liberated. Now when you are making love with her at night on a normal missionary style, they would want now crazy things like sijui bend over, sijui what. Missionary. And missionary is normal. That is for making kids. And you see, missionary is for making kids. It's for making kids. So unapata kama akianza kupata power na hiyo exposure, anaanza kukua na hizo vitu zinaanza kukuja. And therefore, in my concluding remarks about that matter is simple. A woman is supposed to be empowered, but that power that they're supposed to be given, the women, it is upon the responsibility of the women to make sure that they are responsible with that power, because that power has destroyed even men very many years ago. Kulikuwanga na periods zenye dunia zilikuwanga ni vita tu, because wanaume wanapigana juu ya power. Sasa ujue sasa wanaume siku hizi wapigani, wanawake ndio wanapewa power. Now vita imeanza on the side of women. Now the unfortunate thing is that they are fighting now men. I don't even know, man cannot tell me this, man. It's a war. There are people who have created that war between men and women, not for the benefit of the woman, because this woman lives with somebody in the house. Wao wanatengeneza juu ya fedha ama pesa. They need funding. So the war must always be between men and women. Juzi hapa tumeona watu wanauawa, both men and women. Lakini tumeona campaigns zinafanyika tu, siji femicide, do stop killing our girls. Stop killing our girls. So men should be killed. And many of them wanakufa all the time. Nile tu wanaume, because shida zetu tunanyamazia, inaweza kuwa ni aibu kujitokeza ati kuna wanawake wamefanya ni. I mean, we were created like that, and nobody can force us to be like them. We will not be noisy like women. And that one, this activist must know. We support your cause, but there is no day men will be like you. Never. Issues zetu tutanyamaza nayo. Na tutawaambia, tutaongea naye sisi hapo kwa bar, tutasema maneno yetu kwa bar na naisha hapo ama kwa kanisa. Cool. So maybe now this is gonna be our last but not least topic of discussion of today. There is this kaishu kidogo imekuwa pia ikapen, because now today it's about just society, community, about the parenting. Yes. Parenting. We have seen so many things happening whereby unaona kama if maybe is a male, unaona sometimes anaspend sana na maybe mama, unapata dem anaspend sana na baba, and we have seen some obvious reasons, obvious results to this. Maybe according to you as David, what do you think about when it comes to parenting in the 21st century? Parenting in this century here, and it's a very sad thing that generation yetu hii tulizaliwa from mid 90s, I mean actually early 90s kurudi nyuma, where we might be the last people to see our parents pray or hear them pray in their bedrooms. You know, we would say, hey, my mother was a serious prayer. You know, she was a prayer. Alikuwa naomba. Anaamka saa 10 unasikia kama mama anakuombea. Lakini kuna hii generation imekuja, hii is generation Z, generation Z and generation infinity ambao tunazaa saa hii. Their parents, sijui ni shida ndiko mingi, sijui ni nini, but it is very sad that we will be the people to close that chapter of seeing a praying parent. That's number one. Number two, because of economic situations and economic pursuits where people are following after looking for money, looking for wealth, jobs and all that, business and those things, career, unapata watoto wengi, wazazi wengi are absent from the lives of their children. They are not there. They are absent completely. Hao watoto wamewachiwa kwa mikono ya watu wengine. Mostly ni walimu na watu wa daycare. Wakitoka huko, watoto wamebaki kwa society. Society inawatreat vile wanataka. And definitely society do not care. They will do their things and these children will copy without knowing.
So unapata wazazi wengi are not present in the lives of their children. There was a research that was done in the US. Ilikuwa walikuwa wanafanya research, wanajiuliza kwa nini kuna a lot of gun related shootings in schools. These children, why are they shooting each other like that? And they actually found out that the absentee parenthood has created a generation of children who are cold-blooded murderers. They are heartless. They will take a gun, kill all of you, and they don't give a fuck about it. Okay? That is in the US. In the US. Because watoto they have never experienced that first love of parents. Na wanaona vile wazazi wana grow. Wanaona vile community ina grow. Waendi kanisa wakuwe na values. Sasa watoto wanakuanga tu hapo, wanawachwa tu hapo. Wako kwa shule, wakitoka kwa shule, wako kwa TV. Wanaona TV vile watu wanapigana na mabunduki huko. Wakitoka kwa TV, wako huko nje wanakunywa pombe, they are licking cats. Yeah, these cat lickers, they are very dangerous. These children here. Hata hapa town naambianga watu wengi sana, hii watoto kwanza wako college hapa sasa wanaishi maisha mbaya sana. Watoto wako college wanaishi maisha mbaya sana. Na ukitaka kaswende ya urahisi, jaribu moja. Pale kwa college. Because they don't have a heart. She sleeps with you or he sleeps with you. Anatoka, ameenda kwa mwingine, and that is just one day. It's a series of it's a chain. It's a chain of sexual escapades and orgies that they engage in. And this generation, they drink alcohol. Wanalala na pombe, wanaamka na pombe. And wako tu kwa nyumba, and you don't know even where they're working, but they're paying rent. In those single rooms or bed sitters, they live there. Wako tu na malaptop even, they are doing so many things. But pombe iwezi kosa. And they don't eat. They drink alcohol, they don't eat. If you look at men, especially where the boys of this generation Z, they are always thin. If you look at them, that's true. They are always thin. Yeah? With sharp pens that goes to every hole, like that. Sharp pens. Sharp pens. And so there is an importance for parents out there to take parenthood seriously. To take parenthood seriously, kuwa karibu na mtoto wako. Na hata ukiwa single mother, anataka niongee na watu wenye single mothers. My dear sisters and single mothers, it must be known to you that huyo mtoto sio wa kwenyu. Huyo mtoto ni wa baba yake na ni ya watu ya baba yake. And there is nothing you will do about it. Huyo mtoto akikuwa mkubwa ataenda kwao. Wewe hakuna siku huyo mtoto ataenda kwenyu ati baba yako amgawie shamba. Haiwezekani. Ukiwa single mother, hakikisha umpatia mtoto opportunity ya kuwa karibu na baba yake. And even as fathers who have we wanted fun from our sister, from our girlfriends, but unfortunately a child came. And because we never sanctioned that lady to give us a child, we ran away because there's a new thing ilikuja yenye tu kwa tunataka. So wanaume walikimbia. At least let us also men to create time tukuwe na watoto wetu, wale wenye wako na single mothers. Shida tu inakuanga ni moja. When single mother and a single father and the baby daddy meet somewhere, there are only two things that will happen. Number one, watusiane. Number two, they go back to sexual affairs again. Most definitely. So sometimes when you avoid those women, unapata mtoto pia anakuwa na safa hapa because yeye ndio sasa uwezi muona. Maybe David, before tumalize on that note about the single mothers or the single people who have their kids. Because there's a topic that has been really going around as well, whereby a single let's say mimi kama niko na baby mama, si am the baby daddy, tukimita baby mama lazima tu have sexual intercourse. So it is true. I mean, it happens several times, and that's why I never meet my baby mamas. Because obvious you will know lazima tu ufanye kitu. Kuna tu zile memories mko nazo, unaona zinaanza kuja tu polepole, mwanze ku apologize, yeah, it happened, I'm sorry, okay. Kidogo macho zenyu zinakutana. Alafu kuna stima zinaanza kukimbia kwa mwili. Ama tuseme sasa zile mmekaa huko chini, mguu zenyu zikanyagane, kwisha. Kwisha. So it is true, eh? It is true. It happens. So because ukishawachana na mtu na ameenda huko na kuna mtoto wako na wewe pia uko na mtoto wake, of course kama indeza kuwa rahisi hata rafiki yako ama relative wako apeleke mtoto kwa baba,
Lakini wewe usijaribu kuingia kwa nyumba ya baby daddy ati umepeleka mtoto. Hata wewe umejua vizuri sana chenye tafanyika. We know these things. Na wale waonani wanakuanga wanatusiana all the time. Lakini kitu lazima tuambie wasichana, huyo mtoto sio wako, huyo ni mtoto, ni wa baba yake. Hakuna siku baba ya mama ya mtoto, baba ya mama ya mtoto atasema ati anagawia huyu mtoto shamba. Kwanza siku moja yenye huyu mtoto ataanza kukaa huko kwa baba yenyu anakaa, au my brothers wako ndio wataanza kuangalia huyu amekuja hapa huyu vile tunaona huyu mtoto huyu atatusumbua na shamba hapa. You get it? Because that is not their blood. All right? And therefore, chukua mtoto, wacha mtoto kuwe close na baba yake. Yes. Then there is this also thing about, we forgot about it. Our wasichana, hii marriage, hii part ya marriage. Yeah, part ya marriage. The reality of the matter is, I mean, all of us know it. Okay, let me talk like a man, and I know you will. Go ahead. Msichana akishafika 30 years plus na hajaolewa, 30 years plus or towards 30 years plus na hajaolewa, sisi kama wanaume hapo inakuanga ni red flag. Unaanza kukanyaga break pole pole. It is difficult to find a lady above 30 getting a man who want a serious commitment. Majority ya wenye atapata, for real? Of course, majority ya wanaume atapata, they will tend to want very short term tu. Ataki project mrefu sana, na akianza kuona kama umeanza kumpenda sana, mwanaume anaanza kusonga nyuma pale na ametisafia hivyo. You get it? In fact, because you see, and the argument is always very simple, that a lady approaching her 30s, or even not approaching her 30 and moving away from her 30s, she's already getting old. So mwanaume anajiuliza, of what benefit do I get having an older woman in my house while they are younger, hot-blooded, ladies out there. Sure. So a man will leave this one and atafuta wasichana wadogo. Kwa hivyo wasichana need to be, our sisters, they're very delicate. Yeah. Women are very delicate people. Fragile as well. And very fragile. And that is why God gave us an opportunity like men, to take care of them. They cannot take care of themselves. We know they can take care of themselves, but they cannot take care of themselves without us. It is upon our responsibility to take care of them. Then on the same group of ladies, you see, sometimes you find a man at around akiwa kama na approach kitu kama akianza kuwa mzee 40s akiendelea, 40 above, ndio anaanza kukujia wasichana wadogo. Na watu wajiuliza, ama naongeza mwanamke mwingine through polygamy, na watu wajiulizangi ni nini exactly inafanyika. Now let me tell my sisters the reason why older men go for younger ladies and men also become polygamous. Apart from polygamy being a normal thing, there is nowhere in the Bible God has said do not be polygamous. Be polygamous. In fact, God was talking, he used to do a lot of things with polygamous men because sound of viongozi, hata kwa siasa ya nyumbani, zile maboma wanasiasa wanatengenezanga mkutano kubwa ya kufanya decision ya community, inakuanga kwa maboma ya watu polygamous. Because wanasema sasa huyu mtu mwenye bibi moja anaweza tuambia nini? Ni nini anajua yenye sisi hatujui? So you must be up kidogo. So men, add 1 or 2 more, it will be good for you. The reason why these older men go for younger ladies is simple, is that umezaliwa na msichana, mmeenda primary school, secondary school, college, same time. You are all age mates. Kijana mwenye amesha mature 18 years plus up to 30 years plus, 30 years hapa, ako very sexually active, just like this lady is sexually active. Unfortunately, because bado ni kijana, hawezi enda kwa mama wakubwa. All right? Inabidi alale tu na engage maneno za sex na hawa rika zake hapa. The sad thing is that hawa marika wake wanamnyima sex because hana pesa. So this young man grow in his 20s and 30s when he's sexually deprived. Amesafa, amenyimwa. Okay?
So by the time pesa inaanza kuingia amefika 40. Na akishafika 40 sasa ndiye anarudi ku revenge vizuri Sasa anaenda kwa wasichana wadogo. Ana revenge ile kitu alimiss. Sasa hiyo ile utamu alimiss. Sasa hiyo unapata kama wasichana wengine wenye rika zake sasa wamefika 40. Wengine wameanza ku approach menopause, sexual drive imeanza kupungua. Sasa wao wanashughulika tu vitambaza maneno za kanisa, sijui women guild, sijui nini. Wameanza kukua wamama, sasa ni wamama tu. Chama sijui nini, choir nini. Okay? Hawana ile sexual drive kama wakati walikuwa bado ni desire. Sexual desires. Yes. But the man ndio sasa ako sexually active pale because kuna stage ilimpita hapa, rika zake walimnyima wakati alikuwa sexually active. Sasa akipata pesa sasa anaweza enda anunue sasa ama ongeze bibi mwingine tena mdogo. Okay? Na sasa hiyo mama pia mwenye ako nayo mwenye age wake 40 huko ameanza eka. So the man will go and revenge. And therefore sometimes it is unfair to judge men very harshly. Okay? When they reach around 40, 50s, unaona kama bwana wako ameanza kupenda wasichana wadogo. Ni sababu rika zake walimnyima hiyo experience akiwa kijana. Wow. Simple and clear. Amazing. This topic is very, very long. It's big. We're going to talk more about this maybe probably next time because this is something that people need to hear, especially the young people who are really looking forward maybe to achieve some few stuff on this, especially on the social life as well. So, Mr. David Oyolausio, yes, I really appreciate you, brother, for having today. And let me clarify something. And I'm not advocating for promiscuity. Yeah. Wewe ukiwa ni kijana umeona kitabu ya Biblia imesema, Paulo amesema ukisikia kama kuna manyege mingi sana. Okay? Uko na manyege. Oa. And by the way, watu waoe mapema, wamalize kuzaa mapema. Whether with money or without money, get married, my brother, get married, my sister. Money will come. Money takes time. Even your father has not gotten money and is old, almost dying. Why do you think at your age money is a very important thing more than your father? Wacheni ujinga nyinyi pia. Well, Mr. David, thank you so much, brother. I hope much for watching the show. Of course, I've been your host, Walter Wanyes, aka The Cloth, na tumekuwa ndani ya O-Media as well. Na tumekuwa na David Oyola, a very crazy guy, amazing guy, educated guy. We have discussed amazing topic on social life, and you guys have heard about what we have just discussed on the show today. So guys, I'll appreciate, make sure you go to YouTube pale uangalie O-Media because this guy, they are really doing an amazing content. So guys, appreciate. Bye, see you. Eti wanasema yupo wapi huyu, ako wapi huyu, imepita 1 week, siko home, sipatikani kwa phone, wanauliza mbona sionekani online, sionekani status, wanashangaa what's wrong, siko job. Wanasema umefinywa na mama on that like by the way who really okay. Kitu naweza sema ni moja kwanza. Unajua Nairobi watu wengi wanadhaningi sana ukipotea alafu kuja umeanza kung'aa hivi nini. Yo, what's up my beautiful people, is your boy Daniz Simani, the vibe man killer himself mazee. Big shout out to OH Media mazee, nashukuru for the interview mazee. Thank you so much. Yes. Kuna payments ambazo tumekuwa tukifanya kwa e-Citizen na zimekuwa zikienda smoothly na vitu zina operate. Now, I'll give you a secret. What the president is doing ni kuhakikisha kwamba he's fighting corruption. Pesa zimekuwa na uangalia kwamba hii imelipwa hapa, hii ikalipwa hapa, ushuru ikalipwa hapa, ushuru ikalipwa hapa. Na ndo maana aliamua, kwa sababu for him to come up with such thing ni ya kwamba mtu ambaye anaweza amuka asubuhi aseme kitu kama hajafanya research yake. Huyo ni president wa nchi. President anakuwa na kitu inaitwa intelligence report every morning. So mimi naweza kuambia na nakurudilia na nitakwambia kwa sababu right now I don't want to dwell into politics because now nafanya vitu my endorsement kwa kampuni tofauti na wananiambia try to avoid politics because at the end of the day ama tukupande hii, lakini ina remain ya kwamba mimi ni chawa rais na mimi I don't support political party, I support the president.
kama wewe vile wewe ni raia wa Kenya na president ni president wako. No, there is a problem because you see people have heard from Are you good people? I go by the name Dr. Kasipul, ukipenda niite Sheikh Zandani, ukipenda niite incoming governor 2027, ukipenda niite chao wa rais ama mzee wa Mtwelingi, na tuko ndani ya All Media. Stay tuned, make sure umepiga subscription na umekula like guys. Kama unanifollow manze, make sure unacheki Whole Media. These guys are doing an amazing job. Make sure una subscribe manze, una follow their socials. I go by the name Walter Wanyes aka The Cloth, na kama kawaida tuko hapa kwa street ili Monday story kama hizi. So stay tuned, make sure una subscribe na comment, una share na majamaa, inakuwa ni kitu moja amazing. Boom, mpaka ndani. with Chawa Rais. Chawa Rais is here, and we are going to dwell on to politics, the things that are happening today in Kenya. We have got our opposition leader going to AU. He is going to talk about that, and the frequent travels of the president, and is the Chawa. Is the Chawa Rais. Now, welcome to All Media. We are also representing, we have been sponsored by Solar King. And you can see Solar King, they are distributors and suppliers of solar panels and solar appliances. You can support them wherever you can call them, and they have their social media accounts. Now, back to the studio. Chawa Rais. Mungu anasaidia, Mungu ni mwema kila siku. Amen. Now, tell us, why do you think the president is always on a touring mission? You know, siku zote watu wanauliza hiyo maswali ya kwamba why is it that the president always is out of the country touring the world, kwenda na watu wanaanza ku complain, they've called him sort of names, Zakayo, you know, like, but nitakwambia kitu moja, it is political. Yes. Na watu wenye wanapiga president ni opposition will always talk about the president, because the work of the opposition is to talk about the president. Yes. Because they don't have anything to do. Yes. But having said that, na kitu ambao unafaa wewe ujue na utambue ni ya kwamba rais wa hii nchi William Samoei Ruto alipata nchi kama haina hela. Na the only thing that mheshimiwa rais angeweza kufanya ni kuhakikisha ya kwamba ametoka pale nje kwenda kutafuta wadhamini ili wajaribu juu na chini kuangalia vile watamanage kusaidia uchumi ya Kenya. So it's not that the president is happy touring the world or he wants to go out there and have some good time or with his family or no. Ana outsource pesa ambazo zitasaidia mwananchi wa kawaida ambaye anajulikana kama Wanjiku. Chawa Rais, I'm getting a bit uneasy about that, because you will find what is happening now is that the president is telling all the parastatals to have a collection unit which goes to e-citizen. Yes. And this one is going to bring a lot of problems to our operations in the government. Yeah. Because if the president centralizes everything, all collections, into one central place, the communication will be a bit interfered with from one ministry to the other. So when you had it very well that last week he ordered all schools to pay all the money, yes, to one e-citizen account. How is this one going to happen? Because I don't think it will really bring harmony in the government. You know, vile nimesema, everything revolve politics in this country. Yes. Leo hata president akisema kwamba tunafaa kupiga dust hapa itakuwa safi, kuna mtu atasimama kwa opposition na asema kwamba hapa haifai kupigwa dust mara mbili mara tatu. Okay. And yet ni for hygiene purposes. Naweza kuambia na nikurudilia kwamba before e-citizen was operating, mimi nimekuwa nikilipia driving license yangu kwa e-citizen. Yes. Kuna payments ambazo tumekuwa tukifanya kwa e-citizen na zimekuwa zikienda smoothly na vitu zina operate. Now I'll give you a secret. What the president is doing ni kuhakikisha kwamba he's fighting corruption.
Pesa zimekuwa zikilala kwa mifuko za watu kwa sababu hakukuwa na channel ambao you can monitor payment na uangalia kwamba hii imelipwa hapa, hii ikalipwa hapa, ushuru ikalipwa hapa, ushuru ikalipwa hapa. Na ndo maana aliamua, kwa sababu for him to come up with such thing ni ya kwamba alifanya, my brother, and I will tell you for free, president sio mtu ambaye anaweza amuka asubuhi aseme kitu kama hajafanya research yake. Huyo ni president wa nchi. President anakuanga na kitu inaitwa intelligence report every morning, anakuanga na kila kitu ambao akiamuka asubuhi anajua nchi inaelekea wapi na inatoka wapi na iko wapi. So mimi naweza kuambia na nakurudilia na nitakwambia kwa sababu right now I don't want to dwell into politics because now nafanya vitu, my endorsement kwa kampuni tofauti na wananiambia try to avoid politics because at the end of the day we don't want to be partisan, like tuko pande hii ama tuko pande hii, lakini ina remain ya kwamba mimi ni chawa rais na mimi I don't support political party, I support the president. Kama wewe vile wewe ni raia wa Kenya na president ni president wako. No, there is a problem because you see people I've heard from the wananchi the way they have been complaining that if the county governments who were also waiting for the funds to be released by the exchequer, their funds got delayed. Always, all the time, they get delays. But now we are going to involve ministries to pick from one central place. We are going now to schools, and you can imagine how the number of schools that we have in Kenya. Yes. How do you think this thing is going to be flexible in a country like ours? Itakuwa flexible kwa sababu at the end of the day nimekuambia na nitakurudilia ni ya kwamba kuna nini imewekwa kwa in place ya kuhakikisha kwamba it is working. Yes. Na hauwezi kusema ya kwamba kwa sababu previous kitu haijawahi work kama kuna kitu tulijaribika na haikufanyika. Everything has to be put in trial. Na wajue wapi ndo shida itakuwa na wapi tutabadilisha. Yes. Na wapi tutabadilisha. Sisi tumejua kuna maprincipal wa mashule ambao wameoa mabibi wanne kwa sababu wamefanya corruption ya hali ya juu. Principal anaweza choose asubuhi na kusema ya kwamba hii school fee itaenda hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwa sababu ana communicate na bazama, kuna connection niko pale. But having the right channel ya kulipa kitu kutakuwa na uwezo wa kucontrol hizo vitu zote. So mimi nakurudia na kukwambia na nasema kwamba Wakenya wawache kusikiliza kitu nyote wanasema kwamba hii citizen kileto ama hii kifanyika itakuwa ni hivi na hivi. A friend of mine was buying a car last week. Yes. Not even last week. Yes. Last year. Yes. Up to now, the NTSA portal is still hanging. Yes. He cannot get his logbook. These are the delays that has been brought about. Yes. By payment of e-citizen in one central place. Yes. And you are saying that the system has been in place. I will tell you for free. Kitu yote yenye inatengenezwa na mkono wa binadamu iwe system iko nene lazima ikuwe na shida yake kidogo. That does not mean that vitu hazitaendelea. Ni ya kwamba hiyo ni shida, ni technical problem that inaweza kushughulikiwa na itafanyika vile inafanyika, lakini we have to move forward. Ni kama mtu kusema kwamba simu zilikuja network iko anganashika. Yes. So hatutaongea na mobile kwa vile unajua kuna pane network ilikuwa inapotea, mtu anapanda juu ya nini. No, lazima tu introduce hizi vitu. Na lazima kama kutakuwa na problem tuangalie shida ni how are we going to tackle those issues. But moving forward, lazima we have to introduce something kama itabadilisha. So from where you sit, you yes. think the president is on the right direction? The president is always on the right track. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hakuna rais wa nchi yoyote ambaye anaweza kutaka asikuwe rais ambaye haperform. Unapata point? Kitu nye wewe unasimama ukiona president ameshaona kama ameketi. Kwa sababu gani? Yes. Ni president wa nchi. That's why alishinda kura. So usiniambie ya kwamba huyu rais wa nchi ambaye ameshinda kura na amechaguliwa na watu ni mjinga kiasi fulani mpaka anaweza kufika pale penye hawezi kujua vile anarani nchi. And I want to urge Kenyans, please, to watch siasa petty politics, because everything is about politics in this country. President akiamuka asubuhi akikoa mnasema tena kuna shida. Akivaa kaunda suit ni shida. Akitoka kwa state house saa 3 badala kutoka saa 4 saa 5 ni shida. Let's not blame the president kwa kila kitu. To embrace the sitting president, tufanye naye kazi miaka ni 5, ikifika baada ya miaka 5 ukihisi ya kwamba president hajakufurahisha, wewe uko na kura, amuka enda upige kura na wacha kuanza kuweka petty politics kwa kila kitu ambacho inafanyika. Wow.
This is Opinion House, and we are still going to discuss a lot. Now, the next question I want to ask you is that the former opposition leader, yes, Raila Amolo Odinga, I have never seen you associate yourself with Raila Amolo Odinga. Why? Why, bro? Is it because you are a chawa of rice? Chawa rice? Unajua, yes, katiba ya nchi, yes, inaniruhusu niegemee upande ambao kidemokrasia, yes, yes, ninaegemea. Raila Amolo Odinga is like a father to me, yes, because I come from Luoland. I come from Luoland. Yes. Nimefundishwa kwamba you must respect elders. Yes. And he happens to be an elder in my community. He happens to be the kingpin in my community, and he's also a national leader in this country. Yes. I've got so much respect for Raila Amolo Odinga, yes, and that will never change. But also, you have to understand that mimi sikui rafiki ya mtu kwa sababu ni ukabila, kwa sababu wewe ni Mjaluo mwenzangu. Mimi niko na urafiki na rais ya moja kwa moja kabla hata hajakuwa deputy president na kabla hajakuwa rais wa nchi. So you still consider him as an elder to you, and you respect him as Baba? Baba, yes, Raila Amolo Odinga, yes, because he's an elder. And where I come from, I was taught that you must learn to respect your elders. Now there is word going around that it's William Ruto who is going to give Baba the job at the AU. It's not word going around. It is true that the president is the one mobilizing for our father, our father, Baba yetu wa Taifa, Raila Amolo Odinga, to be given that job. I will tell you something about William Samoei Ruto that you don't know. Yes. William Samoei Ruto is a good man. Yes. He has a good heart. He's a God-fearing person. Yes. And he doesn't hold grudges. Yes. He understands that politics is politics. Politics ikiisha, watu wanakuwa mandugu, wanakuwa marafiki. Kenyans ndo wanachukulia kwamba if uko kwa ODM wewe ni adui wa UDA. Wa UDA wewe ni adui wa ODM. Mimi ni chawa rais. Yes. And I will tell you bila macho kutingika ya kwamba William Samoei Ruto, yes, ndio alisukuma kazi ya Raila Amolo Odinga, baba yetu wa taifa, na akasema ya kwamba we respect our elder, we respect him as a national figure, we respect him as a leader wa Afrika mzima. Yes. Please tupe Raila Amolo Odinga kazi. Now, what do you think the future of now opposition politics and the future of politics of this country, if Raila will go to AU and get a job there, and he will not come back now to campaign as a presidential candidate going forward? You know, ikifika hiyo siku tuta cross the bridge. Lakini kwa sasa hivi, yes, politics tumewacha, tuko na 3 years. Yes. If Baba choose to come back and vie for presidential seat, the democratic right ya mzee, na tunakubaliana naye, yes, na tunampenda, yes, kiwanja iko wazi, kwa sababu at the end of the day everybody, hata wewe unaweza kusimama president, yes, hata mimi nilisimama, lakini yes, sikufika kwa debe. Yes. Inamaanisha haina mipaka. So for now what we want ni ya kwamba His Excellency Raila Amolo Odinga apate chairman wa apate hiyo kazi ya AU. Akipata hiyo kazi ni yeye atakuwa ni president wa Afrika mzima. Hiyo ni kitu kubwa sana. Do you think that will not give him a mileage to now to come and challenge William Ruto in the next elections? If you ask me, yes, if you ask Kasipul today, I think Baba is bigger than Kenya. Baba is bigger than Kenya. Okay. Baba is bigger than Kenya. He qualifies to be the president of Africa. If Baba akuwa appointed chairman, trust me, hizi vita unaona Kongo zitatulia. Mamsukosuko unaona kwa hizi mainchi zitatulia. And I will tell you, na nataka niambie wa Kenya, yes, Baba akikuwa chairman wa AU ama akikuwa kiongozi wa AU, take it to the bank. Nataka wa Kenya waache kwenda nje kufanya kazi. Wakae Kenya, kwa sababu Kenya inaenda kuwa Dubai. Pale ukifika pale Zandani Street tutafungua, pale juu ukipita kutakuwa na floor ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya barabara zinatokezea papo zinaangukia City Market. Ni kwa sababu Baba atakuwa ndo
chairman ama atakuwa ndo AU president. Baba akikuwa AU president, take it to the bank. Ngozi unaona ni ngumu hizi tuko nazo ni kwa sababu maji ya kanjo ni ngumu. Baba ata make sure ameingia Spain, ameingia Sweden, wamechukua chemical kutoka Spain, kutoka Sweden, wamemix na North America nje huko, Mexico kidogo inamixiwa, maji kikuja, hizi shida za ngozi zinaisha. Baba akikuwa AU chairman. Baba akikuwa AU chairman, take it to the bank ya kwamba shule zote zitakuwa na swimming pool hapa Kenya chini ya uongozi ya baba na William Samoei Ruto. Mungu amekumbuka Wakenya. Machozi ambao Wakenya walikuwa wanaenda kwa milima wakiimba, oh jamani Mungu tusaidie, tumekaa wani ya njaa, tumekwanga tukiumia. Mungu amekumbuka Wakenya. Amekumbuka Wakenya kwa kuhakikisha kwamba baba anakuwa president wa Afrika na William Samoei Ruto anaongoza nchi ya Kenya. Watu wa hekima na busara. Mungu awazidishie maisha. So tunasema na tunarudia ya kwamba infrastructure in Kenya itakuwa top. Tutakuwa na uwezo ya kukaa na kufurahia uongozi ya viongozi wetu wawili, Baba Raila Amolo Odinga, William Samoei Arap Ruto. Kenya inazidi kusonga mbele. I will tell you for free, baba akikuwa president wa AU, utaona mtu kama Gaucho maisha yake yatabadilika. Kunuka mdomo na viatu imeisha. Kijana anapata kazi ya kupiga dasta huko kwa ofisi ya baba. Maisha yanabadilika. Utaona mtu kama Nuru Okanga maisha yake yanabadilika. Kwa sababu wale wamekuwa ni soldiers wa baba. Mimi nimekuwa soja mwenye na support William Samoei Ruto, na nisikia vile hata nanukia marashi. Mimi nikienda kwa airport saa hiyo yote ya Kenya, airport yote ya Kenya, situmii hii mguu tunapita kwa raia. Mimi naingianga kwa VIP na salute napigwa na make sure amekauka. Kwa sababu gani? Heshima ya William Ruto said during campaigns and before, when now the opposition had put so many demonstrations going on, and William Ruto said that he will make sure that there will be no demonstration, and surely there are no demonstration nowadays. Yes. Is it because of the good leadership of William Ruto, or because the opposition have taken aback, they don't want involved into demonstration? And because now you find that the Kenyans are still crying because of the economy. The economy yes. is not good for Kenyans. Yes. Everyone is crying that there's no money in their pockets. And there are no demonstration. What's happening? What's happening? Can you tell us more about that? I'll tell you for free. Yes. In every transition, yes, be it in America, be it in Europe, be it any continent in the world, if there is any transition, they must face this problem that we are facing yes. as a country. Yes. Because now wale viongozi wanatoka, wengine wanachukua. Hata ukichukua ofisi mpya, lazima kukuwe na vitu ambazo utajua zina operate hivi na hivi na hivi. What Kenyans are going through is because of the transition that we had from the previous government na the current government of William Samoei Arap Ruto. Yes. It is common, it is kawaida, something kawaida that people have to go through. But having gone through all those things that tumeenda through, can you imagine ya kwamba leo hii dola imeshuka? Are you aware that dola imeshuka? Dola imeshuka, yes. Dola imeshuka. Yes. Watu wanapiga kelele dola imeshuka. Do you think it is not for a short time? The other day I was in Kakamega. Yes. Nililand kwa airport ya Kakamega. Yes. Airport ya Kakamega for so many years ijakuwa in operation. Leo hii mtu kutoka from Luya community. Yes. Wajomba wangu wanaweza kuteremuka na ndege. Na landing was very smooth because the runway ilikuwa imewekwa carpet courtesy ya government ya William Samoei Arap Ruto. All these things haiwezi kuonekana amefanya. Ni kwa sababu gani? Tumeweka kelele mingi na politics mingi. Now see, mzee anaenda kupata kazi. Baba yetu Raila Amolo Odinga anapata kazi. Na kazi anapata sio yake ati yeye peke yake. Ni kazi ambayo inasaidia pia Wakenya. Angalia Kenya kuanzia leo. Na nataka uchukue kalamu na karatasi. Na ikiwezekana pia nataka ubank hii kesho asubuhi kwa ya kwamba trust me from today kuendelea mbele. Yes. Hautawahi kusikia ya kwamba kuna shida ambayo imeipiga Wakenya for the past 1 year. Kenyans, you can hear from Chawa Rais. Yes. He's really on it, and he's supporting the government of William Samoei Ruto, and we hope that William Samoei Ruto will improve what Chawa is talking about. Let me put it clear. Yes. Is that I said before, yes. and I will say it, is that number one, yes.
I'm not into politics. I'm not into politics. Yes. But I support William Samoei Ruto as an individual and as my friend. It doesn't mean that if wewe ni daktari hauwezi kusupport, hauwezi kuwa rafiki ya mtu. I support William Samoei Ruto. Your president, yes. My president. And everybody mwenye ako kwa hii nchi, whether you like it or not, William Ruto is the president of this country. I've gone through a lot of... Until the next elections, Until the next election. I've gone through hell with some corporates. Wenye hata mmoja wao tulikuwa tuko na rafiki yangu kote aliniangalia, he looked straight into my eyes, yes. And he told me the fact that you support William Samoei Ruto, sisi hatutakupa endorsement. Na nikamuuliza, wewe unakosa kunipa endorsement aje? Na when I walked in your office, nimeona picha William Samoei Ruto mwenye mimi na support. Napata point. Akaniambia, unajua hiyo ni picha president. And then kuna William Samoei Ruto wawili. Ni huyo mwenye unaninyima kazi kwa sababu unasema ninamsupport. I want to tell corporates to shy away from politics, petty politics. Your president is my president. William Ruto is not a politician, but now is the president, executive. Akienda kwa UDA ni politician. Akienda kufungua chama ya UDA huko yeye ni lakini wachana na mimi. Hujaniona niko kwa UDA. If I support William Samoei Ruto, know that I'm supporting the president. Yeah. Stop associating me with politics. So long as I can market your brand, give me opportunity, let me market your brand. Na hii ni onyo naambia corporates. Na ninawamark wenye wameniambia ama wenye wataka kunipea kazi kwa sababu ya William Samoei Ruto. Ninawaambia na nawarudia kwamba mimi I'm not into politics, but I will support William Samoei Ruto mpaka mwisho. Kwa sababu ni president, hata wewe unaweza kumsupport. Na uko na uhuru ya kufanya nini? Ya kumsupport. Lakini pia ukikata niko pale, nimeketi pale na waangalia. Niko pale. The president said that the country cannot be built with debts. Yes. That the country, he follows the footsteps of Mwai Kibaki. Yes. That the country can only be built through taxation. Yes. Tax has been a burden to the fellow wananchi. Eh? Yes. And you know it very well. I know it very well. How is he going to navigate all this? My brother, any country nimekuwa kubwa, nimekuwa successful na imefanya zote wanapigwa tax. Tulikuwa juzi na rafiki yangu anaitwa Isaac, tunakunywa chai Java na rafiki yake kutoka US. Yes. Akatupea statistics ya kutuambia kwamba tax in the US you cannot compare na Kenya. Hata watu send US, ingia hapa Rwanda, piga zote in Africa, South Africa. Ukiangalia tax ni wa South Africa wanapigwa, you cannot compare with Kenyans. Okay. Kenyans wako chini, tax yetu tuko sawa. But nikakaa chini nikaangalia, how does South Africa look like? You go to South Africa, you take a picture in Cape Town. In Cape Town, udanganye mjinga anajua uko Europe. Enda Joburg, piga picha. Joburg ile ni watu wanadhani hiyo town iko chini. You lie to someone, you're in Europe, atakubali. Hii Rwanda ya juzi hapa ya Kagame, ingia tu kwa airport, ingia kwa town, the way they are organized, look at the roads, look at the way they're very clean. You cannot compare na city hata Nakuru ama Nairobi, because they are organized and people are paying tax. Hii maneno yote ya kuongea ya kusema kwamba tax inaua watu. Uwezi ishi kwa deni, uwezi kupata baba yako alichukua deni, wewe uchukue deni, mjomba wako achukue deni, finally mtauzwa. Chawa wa rais, I think that one is true. A country the way you are saying that Ruto is making some steps. Yes. In building the country by introducing tax after tax. But now the problem is why the other countries have succeeded is because they have systems to deal with the corrupt government officials. Yes. Now, in Kenya, you find that even yesterday, part one, there is a government official who was charged with corruption, and he has applied that his name be removed, and the case should be closed. How is the president going to deal with the corrupt individual, the cartels who are in the government? Tuko na 3 arms. Because that's the only problem.
tuko na three, according to my understanding, we have three arms. We have judiciary, legislature, and executive. Thank you. Now, if you want to deal with corruption, the judiciary must play a big role. Because if you arrest someone today, you take him to court. If you're a police officer, mambo yako umeisha, so long as ameappear before the judge. Now, if you ask me as Kasipul, I think the major arm, the main arm ya play a big role kwa corruption is the judiciary. And the president is not in control of judiciary because they are working independently. We saw the president call them at the State House. He was begging them, telling them, please help me. Help me. Yes. Tufanikishe kazi ya wananchi. Yes. I'm playing my role as the president of this country. Ikifika kwenu, my hands are tied. Please, I cannot manipulate you people, but I beseech you as the executive, please, can you play a big role? Because these are the people that have reduced this country to nothing. And I will tell you, if today President Amwe sasa anataka kudeal na corrupt leaders, take it to the bank. There are families that you cannot touch. They are corrupt. There are people that are very big that you cannot touch. Because if you touch them, wanaanza kuchapa politically. And they have the resources, they have all the monies, they finance, they bankroll these opinion leaders, these corrupt politicians. They go out there and say, our community is being targeted. A corrupt leader is a corrupt leader. It doesn't matter the community you come from. If you can go take money that belongs to a young child somewhere, ya kumpea health akufe, you are a killer, you are a murderer. You don't belong to our community. We don't associate ourselves with robbers, with murderers, because at the end of the day, my brother, I will tell you for free, the president is working around the clock, but hizi maamsi zingine hazifanyi kazi, so his hands are tied. So it's your duty as mwananchi wa kawaida to support the president. Na hizi amsi zingine sema wana support president, will play a role for society. Chawa wa Rais, we have seen from the last court orders, yes, on housing levy. Yes. And you are saying that the president want to team up with the judiciary, yes, and deal with the corrupt leaders. Yes. Chawa wa Rais, the president himself, there was a court order, yes, that was barring the collection of housing levy. Yes. And the president stood, yes, and said that the collection must continue. Yes. Now, if the president is the one who is disobeying court orders, mimi naweza kuambia hiyo ni wewe umesema. The order that came out was like for the collection, not for the construction of the affordable housing. Now, kitu inaendelea ni construction, but the collection court imesimamisha. I will tell you for free. Yes. And I want to tell you, brother, we have more than 1 million youths wenye wanafanya kazi kwa construction wamepata job opportunity, yes, kwa hizo sites za affordable housing. You cannot stop that. Unataka kupigwa ngeta. The president is working around the clock to make sure that vijana wamepata kazi. And then court inasema kwamba hawa watu wanyamazishwe, wakae kando. Hawa watoto warudi nyumbani, waende wapige watu ngeta. Waende walale na mabibi za watu. Waende wapeane nini. Chawa wa Rais, no. I'm talking about the collection of housing levy. The court ordered that it should stop. But now the executive told the parastatals, yes, the government that the collection must continue. People must still pay the housing levy. And I insist that there is no collection taking place. What is taking place is the construction. Let's not politicize this thing. The president anaheshimu court ya nchi. Yes. Kwa sababu we all have to respect the court. Hii ni political leaders wenye wamekaa chini wanataka kuharibia president kusema kwamba collection inaendelea. I repeat, those are political rumors, don't deal with them. The easy construction ndio zinaendelea. Collection tumehold, tutarudi kotini. Watu wataenda kotini, serikali itaenda kotini, tutahakikisha kwamba collection inaendelea ndio wewe upate nyumba.
ndio yule ndugu apate nyumba, kwa sababu ukipata nyumba in this town you're okay, you're fine. We cannot have people that wako na manyumba na kuna watu bado wanaishi kwa slums hawana nyumba, ati kwa sababu kuna cartel yenye wana choose not to, ati kwa sababu they are owning properties in this country, they want their properties to be rented, and then no. I don't want to look political in this. This is just a question, because the houses that are going to be built, Yes. they are going to be built Yes. in government land. Yes. And if they are going to be built in the government land, and these houses, the president has told us that the collection will go on, you will have your share. And when you are, when you have your share, you will be sold to that house. Yes. At a very minimum price. Yes. Now tell me, is the government doing business with the wananchi? Politics is hard, bro. I don't want to be political, but this is what is in the public domain. In the public domain. Now, that is what is in the public domain, but I will tell you for free. There is a procedure put in place that wewe kama mtu mwenye unafanyiwa collection utafanya na utaona. Let's not politicize everything, brother. And this is something that politicians and opposition are working around the clock just to demean the president. Na nataka wewe kama mtangazaji ama kama mtu mwenye ni Mkenya mzalendo, view this thing in a different perspective. No problem, Chawa Rais. I don't have a problem with that. But the concerns of the citizens is this. Now, the people who have been, their houses are being destroyed because they built their houses, Yes. their palatial homes, Yes. in government land. And now these homes are being removed to pave way for affordable housing. You get me? But now, these houses, which are going to be built by the government, they are going to be occupied by homeowners who are going to buy these houses. Yes, houses. How well are you sure that the next government will not claim these houses as government houses? This is not politics. This is something in the public domain. Now, wewe una support President William Samoei Ruto. Kabisa. Please just explain to us. That's what we want to know. Kitu yote ambayo inafanyika na serikali. Yes. Chochote ambao sio private, it's government. Hakuna siku kwenye government inasema kwamba the previous government ilijenga nyumba na tunataka kubomoa. This is government project. It is not a private project. And about the demolition that is happening and is taking place is that kuna mtu pale alilalia kazi na akakaa kupeana kulingana na procedure. Yes. Na vitu zikaharibika. You don't blame the government. Wewe uweze kwenda kujenga pahali penye haifai, ukibomolewa nyumba unasema government inakupiga vita. It is your duty to do your due diligence before you construct the house. It is your duty to do due diligence before you do anything. Usianze ku blame either sheria ama kitu yote. Let's not politicize everything, my brother. Yes. And I want to be very honest with you, and I will tell you for free, support the government of William Samoei Ruto. Fellow viewers, this is Opinion House. We are here live at Opinion House. This is his opinion, and it's not the opinion of this house. Yeah. Of this house. Yes. This is his opinion. Yeah, I'm entitled to my own opinion. He is entitled to his own Yes. opinion. And I take responsibility. He takes full responsibility to his opinion. Yes. We are not political, but we are discussing Yes. things that are affecting the society. People who are in Kenya, and they are really complaining about what is happening, the economy, how the economy is being run is not good. But now Chawa Rais is explaining to us what the government, the things that the government has put in place to caution Kenyans from going into problems of running into difficult problems under the economic problems. Thank you, Chawa Rais, and welcome again to Opinion House.